Good evening, everyone. So I hope everybody is doing good. So I'm your Niranjan Hegde. So I'm your biology teacher for today's live session. So I hope everybody is enjoying this rainy season ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವೇನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈಗ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೈಟ್ ಅರ್ ನಾಟ್? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಓವ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಐ ಡ್ರಾ ಇಟ್. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ಸೊ 1 2 3 ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಚಲಜಲ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. and these two are the synergids. Okay, synergids ಆಗುತ್ತೆ. and this is egg cell. Okay, and over here there are 2 polar nuclei will be present, right? so ಇದನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ polar nuclei, 2 polar nuclei, and this one you have to name it as egg cell, and these two are named as synergids, and both of them togetherly known to be as what? So egg apparatus, right? And this is micropyland. ಸೊ ಏನೇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು? 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ? The female gametophyte is also known to be as embryo sac, right? Embryo sac ಆಗಿರ್ತವೆ. So embryo sac ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? The embryo sac is made up of, or female gametophyte is made up of how many cells? 7 cells and 8 nuclei. ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ? 7 cells ಇದೆ, 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಚಲಜಲ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಗೆ, chalazal end has what? 3 antipodals. Okay, then the central cell, this is central cell, right? Central cell, one central cell with 2 polar nuclei. Okay, then what? Then one egg apparatus with what? With 1 egg cell and 2 synergids. Actually that's enough. So ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀತಾನೆ. The synergids possesses what? It possesses
cellular thickenings called as filiform apparatus. Filiform apparatus, which is going to guide the pollen tube into the syncytial. Okay, or female gametophyte ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. So this is what the ಏನಿದು, this is the description for that, the female gametophyte. Next one, what is bagging technique, how it is useful in plant breeding program. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಡ ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಈಸ್ the covering the emasculated flowers or flower bud, covering the emasculated or naked flower bud. Okay, by what? By butter paper. ನಾವು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೊ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಗಳಿದಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಫ್ಲವರ್ ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ದ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಇಟ್. ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯೂಸಸ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಯೂಸ್ ದರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ from contamination prevention from contamination of the emasculated flower from what? From other pollen grains. Okay, so that is what is going to be your, so what is bagging technique anta heli, matte how it is useful anta heli. So I hope you understood what it is, artha agide anta ankoltene. So next we'll move to the next one. Next question, with a neat label diagram explain the 7-celled 8 nucleate nature of the female gametophyte. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 7 ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. 3 ಆಂಟಿಪೋಡಲ್, 1 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ 1 egg apparatus with 1 egg cell and 2 synergids. ಟೋಟಲ್ 7 ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ 3 ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, 1 ಎಗ್ ಸೆಲ್ ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, 2 ಸೈನರ್ಜಿಡ್ ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಮತ್ತೆ 2 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಇರುವಂತಹ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ರೈಟ್, page number 1 as the answer, right? Okay, let's move to the next question. Explain the role of tapetum in the formation of pollen grain wall. So pollen grain wall ಅಲ್ಲಿ ಸೊ tapetum ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ? ಸೊ ನಾವು tapetum ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ? ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು, ದೆನ್ I'll tell you what to write or not.
this is a rough diagram of it. So namge within the particular cell we are going to, within this anther we are going to get what? So tapetum sigute. Okay, so tapetum ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? So tapetum is a layer which is going to be having, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು tapetum ಒಳಗಡೆಯ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಔಟರ್ ವಾಲ್ಗೆ tapetum ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ tapetum ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೌ ದ ರೋಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ? Tapetum is the layer which provides which stores food materials to nourish the developing pollen grain. Okay, then it helps to form a boundary for porogenous tissues. It is the innermost layer of the anther. Anther na innermost layer ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ ಇದನ್ನ. Okay, so as they are going to build up, they are going to help in the nourishment of the pollen grain, so it is going to develop the wall of the pollen grain. Wall nalli development ಗೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ. So this points you need to write for this particular question. Moving on to the next question. Differentiate between hypocotyl and epicotyl ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಹೈಪೋಕೊಟೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಪಿಕೊಟೈಲ್ ನಡುವೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಪಿಕೊಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಹೈಪೋಕೊಟೈಲ್? ಏನದು ಹೈಪೋಕೊಟೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಪಿಕೊಟೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ? So hypocotyl is epicotyl. Okay, so let's see what is hypocotyl and what is epicotyl. First one in Bargana. So first one we can write the hypocotyl, the region below the level of cotyledons. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಪೋಕೊಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ರೈಟ್? Okay, the region above the cotyledons are called as epicotyl. The region above the level of cotyledons is called epicotyl. Then ಎರಡನೇದೇನು ಬರೀತೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, ಆಯ್ತಾ?
ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಡೂ? ಓಕೆ, so hypocotyl terminates as radical, and radical gets covered by root cap. ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಕೋಟೈಲ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? Here this terminates as plumule or stem tip. Okay. Okay, so ಇದಿಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಇದನ್ನ the portion above embryonal axis. ಇದು this is portion below. Okay, ಇದು the portion above. Okay, so this is going to be your answer. The region below the level of cotyledons, adu below the level of epicotyl anta karitave. So illi terminates as radical, alli terminates as plumule or stem tip. Hypocotyl portion below the embryonal axis, adu above the embryonal axis agirutte. Okay, and this is what the another question, that is differentiate between hypocotyl and epicotyl. Okay, I hope you understood this one, right? So moving on to the next question. Differentiate between coleoptile and coleorhiza. Coleoptile ಮತ್ತೆ coleorhiza ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Again, the next one. ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೋಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಕೋಲಿಯೋರೈಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಕೋಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಲಿಯೋರೈಸಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, so let's write what these are. Okay, ಕೋಲಿಯೋರೈಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೊದಲು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. lower end of embryonal axis pardon me, the lower end of embryonal axis has the radical and root cap which are enclosed in an
undifferentiated sheath. So coleoptile ಏನು ಬರೀತೀರಾ? What you're going to write about coleoptile? The hollow foliar structure. Foliar ಅಂತಂದ್ರೆ leaf like ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay. Foliar structure with leaf primordia. With leaf primordia and a shoot apex. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು coleoptile ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. We call it as coleoptile. Okay. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು coleoptile ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. So this is what the question is, that is differentiate between coleoptile and coleorhiza. Next. So integument and testa ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇದು ಯಾವುದು ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟಕ್ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ, ಇವನ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಾ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ outermost protective covering of ovule. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? It is the outermost covering of seed. These are membranous. And ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಟೆಸ್ಟಕ್ಕೆ? These are hard and thick in structure. Right. So that is the differentiate between integument and testa. Okay. So ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು. So but similarity ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ differentiation ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay. Next. So moving on to the next one. What is triple fusion and where and how does it takes place? Name the nuclei involved in the triple fusion. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. 3 ಕ್ವಶನ್ಗೆ 3 ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Okay, so let's one by one we will write it. Okay, so what is triple fusion? The fusion of two polar nuclei of central cell and a male gamete is called as triple fusion. So ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ where and how does it takes place? It takes place within the central cell of embryo sac between two polar nuclei and one male gamete. Aita? Then third one, name the nuclei involved in the triple fusion. Again, other question repeated is two polar nuclei and one male gamete. Got it? So that is the answer. Triple fusion ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೇ 3 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. what are chasmogamous flowers? Right? Can cross-pollination occur in cleistogamous flowers? Give reason for your answer.
ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಫ್ಲವರ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ anthers is called chasmogamous flowers. Okay, then answer is going to be ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ. Can cross pollination occur in cleistogamous flowers? No, because give reasons ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. Because cleistogamous flowers are unopened floral buds. Okay, example, groundnut. Okay, that is your answer. Next one. How do self-incompatibility restrict autogamy? How does pollination occur in such plants? So before going into this particular idಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, as usual, so one thing I need you people to remember, that is definitely you should I think so ನಿಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಠಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪಾಠಗಳು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ that you should subscribe to the channel, and also at the same time remember one thing, that you need to do take a subscription from the channel, that is from our ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ಆ ಆ್ಯಪಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ವ್ಯಾರ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ ಕಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಠಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ನೀಟ್ ಮತ್ತೆ JEE ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ನಡೀತವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿನ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಆ್ಯಪ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, okay, so now now let's discuss the question. How do self-incompatibility restrict autogamy? How does pollination occur in such plants ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೊದಲು ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅ genetic mechanism where pollen grains from the same species are rejected. ಸೊ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತಗೋಬಹುದು. ಹೌ ಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ autogamy? When they reject the particular same species na, not only same species, so pollen grains from the same species
of a same flower from same plant. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ನ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಗಳನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಡು ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ದ autogamy. Then how does pollination occurs? Pollination ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? There should be a cross pollination has to take place, right? Cross pollination ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that is how does the pollination is going to take place. Okay. Next question. Differentiate between perisperm and pericarp ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? Perisperm and pericarp. This is the question which will keep it at the end. Endigate ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. So let's move to the another question. Okay, so let's finish off this. The neat label diagram describe the parts of typical angiosperm ovule ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ನ ಒಂದು ಏನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ 3 marks ಗೆ ಖಾಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Otherwise it is going to be asked only description na keltare. So both will not be asked. Okay, so you have to draw this structure. You have to draw this. Then rough diagram bidsta idane. Make sure that you have drawn a neat label diagram. So ovule na bidstira. This shaped ovule what you have in your book. So ovule ಬಿಡಿಸ್ತೀರಾ, and ovule ಅಲ್ಲಿ you have to write about ಕ್ಯೂನಿಕಲ್. ಕ್ಯೂನಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಐಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಚಲಜ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, then what is embryo sac, what is your nucellus. Okay, cunicle andrenu where the attachment is going to take place. That it is a part where the part which attaches to the particular ovary ke placenta ke attach aguanta bhaga. Nanತರ hilum, so it is the region where the cunicle gets connected with the body of the ovule, right? Integument, the outermost layers, ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಔಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯೂನಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೈಲಮ್, ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ರೆಫರ್ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ರೆಫರ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ from NCERT. Chalaza is called base of the integuments from which there is a birth of integument is going to take place. Okay, then micropyle, so opening of the ovule. Okay, opening of the ovule is where the nucellus is exposed. Embryo sac, it has how many cells? 7 cells and 8 nuclei. Nucellus is a nutritive, homogeneous nutritive tissue which stores the reserve food material and nourishes the developing embryo sac. Idistna baribekagitte. Next, explain the structure of typical dicot embryo and with the help of diagram. So idina now in a next session alli discuss ಮಾಡುವ. So let's discuss in the next session.
So that is for today. And let's ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸುವ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ. So I hope you understood the session. What is the particular the different varieties of the reproduction in flowering plants ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು. So hopefully ಎಲ್ಲ I think everybody who was watched has subscribe ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. So let's make sure that you subscribe to the channel and press the bell icon for the furthermore notifications ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ನಡೀತವೆ. And at the same time also do download the app tchr from the play store ಅಥವಾ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಪ್. ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೇಳ್ತಾ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. And